Hello, hello. We're Inter 2 students. In this class, we're going to see the grammar part and the exercises which correspond to Unit 9A. We're going to study the second conditional. Let's check it out. It's right here. Okay, the second conditional has a formula, right? And this formula involves exactly this thing here. Put it in red. Right. So in the if part of the sentence, you need to use the past, okay? And in the consequence, in the other part of the sentence, then you use would and the infinitive of the verb, okay? So it's impossible to put would together with if, all right? Like in the first conditional, you have if and present and will. So it's impossible to have if and will together. Okay, will always be the consequence, and here would always be the consequence. So you see, when we speak second conditional, we are speaking about hypothetical situations. Okay, things that may be true or not, or impossible, really. But it is very hypothetical. It's a possibility in the future that might not happen. So there are a few examples here. Let me zoom in and take this out. Right. So as you can read over here, right? If a cow attacked me, I'd run away. Okay? Se uma vaca me atacasse, eu fugiria. Okay? In Portuguese, this is like a futuro do pretérito, right? It's right? This thing, but it's this. Okay, so you have the condition: if a cow attacked is the past. I would run away. Okay, eu fugiria. Very well. So then you have the second example over here. Right? If she didn't have a dog, she wouldn't do any exercise. Okay, if she didn't have, okay, if and past. If she didn't have, okay, she wouldn't do. Then we have another one. Would you go for a swim if there were sharks in the sea? Okay? Tu irias nadar se houvesse tubarões? Não é uma pergunta comum, né? Okay, so would you go for a swim? Right? So if I had more time, I do more exercise. Okay, so it's a possibility. It's a remote possibility. If I had more time, but I don't have. Okay. I do more exercise if I had more time. It's just an inversion of the previous sentence, right? And finally, you have this example here, right? If we went by car, we could stop at places on the way. Okay, let's not go by plane, right? Let's go by car, because then we can visit different and know different towns, different cities. All right. So this is how you do the second conditional, que é algo totalmente hipotético, tá? Então, tu vai dizer, então, se eu fosse você, eu não sou você, né? Eu nunca serei você, né? Mas aí, se eu fosse você, assim, se eu estivesse no teu lugar, né? Se eu estivesse vivendo essa situação, ok? Mas assim, ainda assim é hipotético, né? Quando tu vais dar um conselho, tu usas isso aí. Let's see here. Né? Então, would, infinitive, or hypothetical situation, right? So you have imaginary or hypothetical situations, right? I'd never have a cat as a pet, okay? Eu nunca teria. So it's possible to use this hypothesis sem necessariamente estar com as duas cláusulas, né? As duas orações juntas, okay? I'd never have a cat as a pet, okay? Eu nunca teria um gato, né? Como bichinho de estimação, nem eu. All right. And here you have they'd be happier in a bigger house. Okay, they'd be happier. Could be the cats, could be people, right? Eles ficariam mais felizes, estariam mais felizes numa casa maior, right? Very well. Remember that would, okay, the contraction for would é d, okay, é o mesmo do had. Okay, so I'd, you'd, he'd, she'd, we'd, etc. É só dar esse d, né? E would com not é wouldn't. All right? Very well, people.
Sometimes, o past com if, né? If I could, ok, if I could, mas também o could pode ficar na outra frase, porque o could pode tanto ser o passado, como pode ser esse condicional, right? For example, I'd go to Italy if I could, right? I don't have money. If I could afford to buy a holiday there, right? Or you can say, we would have a lot of money if we could. Say the same thing. Okay, mas pode. Okay, I can't bring to mind. I can't recall any example, but it can be that, right? Okay, and here, be in the second condition. People, generally speaking, né? Falando de um modo geral, tanto I, he, she, it, que normalmente usa was no passado, no second conditional, nós podemos usar tanto um como o outro, sendo que o were, né, é mais comum. Was é possível, ok? Mas há uma situação somente que nós não usamos, nós não temos a opção de usar was nessa expressão if I were you. If I were you, né, se eu fosse você, se eu estivesse no teu lugar. Então, esse aí tem que ser sempre if I were, if I was, não pode, ok? Nas outras situações, tu pode usar um ou outro, sendo que o was é normalmente considerado formal, né? E o were é o mais comum, é o mais pop, ok? Pronto, aqui dá meio que faz uma comparação entre o first e o second condition. All right? Very well. Now, let's take a look at the exercises. Let's check the exercises about this. It is on page 143. Page 143. Vou colocar aqui. Okay, here is a matching exercise, né? Exercise de associação. E o que nós fazemos na sala de aula, sempre os students têm uma oportunidade de falar, né? Então, todos os students leem, né? Então, aqui, ó. You would feel better. You would feel better. Aí nós colocamos aqui, né? You would feel better. Aqui está a letter A, né? If you did some exercise, né? I'd enjoy the weekend more. A gente pode colocar, né? If I didn't have to work on Saturday. Né? Então, é esse tipo de associação que eu tenho que fazer, né? If you didn't have to study for exams, okay? If you didn't have to study for exams, here, would you come to visit me? Poderia, né? We could go out tonight, também poderia. Pronto, só esses dois, ok? Deixa eu colocar as respostas aqui, porque vai ficar mais fácil, né? Vai demorar menos, o vídeo vai ficar mais curto. Clear answer, ok. Show answers, pronto. Né? É o letter I mesmo, né? Aqui é o letter D. Deixa eu apagar isso, né? Ok. Né? Então aqui, né? Would you really wear a suit? Suit, tá? Isso aqui é suit. Wear suit. Tu realmente usarias um terno? Se if I bought one for you, né? Tem gente que não gosta, né? Okay. If we took a taxi, we would get there sooner, okay? Se pegássemos um táxi, chegaríamos mais cedo, né? Mas a gente não vai pegar. Quem sabe a gente pega. Né? I wouldn't work, letter G, if I didn't need the money. Okay, né? All right. If I went to live in London, B, would you come to visit me? Okay, tu virias me visitar? Né? Paga a passagem que eu vou. All right, and here. A combinação, Pipa, é sempre essa, né? Lembrar que no if tem que colocar o passado e na condição tem que colocar would e mais o infinitivo. Ok? Então aqui está. Eu já vou colocar todas elas, tá? Porque tá bem aqui, né? Então aqui, ó.
We, a dog, if we, a garden, né? We would, claro, né? Então, we would get a dog if we had, que é o passado, né? Se tivéssemos um jardim. If you, aí tem que ser o passado, né? O passado de try. If you tried, né? Se provasses Indian food, I'm sure you would, né? Porque aqui não tem o if, então tem que ser would. Would like it, ou you'd like it, né? I, não há if, não tem que ser would, né? Só que no negativo, né? Então, wouldn't buy, né? I wouldn't buy it if I not like it. No passado, então, if I didn't like it. Né? If we, então sabemos que é passado, né? Então, if we, o verbo é hire. If we hire, né? A car, we, aí tem que ser would, né? Consequência. Então, mas aqui não é o would, porque o can não usa would, né? O can é o próprio can, é o could, né? We could drive to the mountains. We, aí aqui condicional, né? Então tem que ser would see, né? Our children more often if they, se eles morassem, né? Então aqui no passado, lived nearer. I not go. I wouldn't go, né? Porque aqui não tem if, então I wouldn't go to that restaurant if I, se eu fosse você. Lembrar que, né? If I were, né? Já é padrão. You more if, quer dizer aqui, learn, né? You would learn, né? Não está com if, então tu aprenderias mais. If you, aí no passado, né? If you did more homework. Isso é verdadeiro, viu? Ok. Então, condicional, né? I would cycle to work, né? Eu pedalaria para o trabalho. If the traffic, aí né? Weren't so bad, mas poderia também ser wasn't so bad, né? O Boto preferiu colocar wasn't. E aqui, would you, né? Porque aqui não é a parte do if, então tem que ser com would. Então, would you work abroad, né? Trabalharia no exterior. If, aí tem que ser no passado, né? If you found, né? A well-paid job, ok? I love living here. Olha só, tá aqui na negativa, né? I wouldn't be, né? I wouldn't be happy if I had to. Né? Ok, então é dessa forma, né? É fácil, né? E é muito útil, né? Second condition é muito útil para nós. Ok, this is it. Thank you very much. See you next class. Bye.